Und weil es letztes Jahr weniger gebracht hat, zahlen wir 150 Millionen Euro zurück. Das ist nur Geld. Der Infos.de. Fatima, ici dans ce rond le bas. Ja, maar cool. Esta no la kinder Sai sima. da bude dace ya ta. Bude dace da ibanta ke konsantre balkon. Meta me la balcon because sino le papa la. What? Because papa la fte la balcon. Bari yin da je kan das ibe na kan. Papa ibe nai. Mol beje. Fatima ida si soron no sta no ila bunko no ba. Bitte. Dann will auf der alte Handy. Ngai. Ila buko ta ita shankola. Ila mata ibin buko ni. Ja. So ngal be kondon jongal level fengola mba fulal be ko Edil Adiha for Edil Adiha for Edil Mubarak ni ke lawt jam Manta genau. mba fulal be Edil Mubarak ka fo nyaada botan konon lesan usasol de nko sama la mo fenko bile mo arfat yo bile fa mo arfat imagine debe sundi new yes Mr. Fati Haidra nge kondo yalo Fati kunan kul badun le muiti wala ke ambuga hani tele mala Fati kunan kul mum barin ne dino mbama bum Fati kunan kolati so Guy Fati Haidrali bari na matel de muka hani Fati kunan kol mala o yo so Gambia comme nga fenke dole soto jam me alon ko is very concerned because NPP call say if ko be trial UDP la ima UDP they fail if you often try ka fail anything near try against UDP ka fail say ka muneke platform me yalon ko President Barrow found lota Gambia betema ko nimme leftate la ko kisendi la yeta o platform o nyinto o platform o nyin ako stade wala kita Barrow empowerment media ti Brother Uza Mark yala position ol dina ako sa inteleke imam ratib ti Sisla muna kakari nyumfonye nika nyumfonye kanya ukuna muna be Barrow kila na brodati Barrow boda URL le te boda URL boda nte boda provinces le Barrow nte boda village le Barrow boda hamlet le because Barrow boda sate o menda manta bi 10 village 10 compound la afama wulta na sate olto na moli ya bay Barrow fa ya bay na sate olto da si manga gunda so muna ben kila Barrow la brodati Sisla kakarin tonye you know nga itela Barrow la friend because at least face lady mu la friend you know anyway coming NPP nga men for say muna mu la problem oti yalon e kortale say because mandin kol ko ni ba korta ka kindirole ke NPP la mol foni hani men yalon ko ngale ya jele la agent dole fana bota
how to call it, ila party to be kaduna UDP kono. Because muna munyi mo la problem oti, mo jaw balle muite. Alinyabe nyi menateng. If you can read this, brother Musa ite alon na kon kamen fo. You see? Ngamal kajele de. These are the Barrow Empowerment Media. Me yalon ko President Barrow fang. President Barrow fang ne lota Gambiano la ko. Nimme lefta la ko kesen la yeta Barrow Empowerment Media. So say Barrow Empowerment Media wale ka Barrow la ko sene di Gambia di unma because media bukala fekala kumo fomoli. But so unfortunately, wo media fang be lori munela wala mu ko say e man fenso to kakeka because say media nyinke da audio play laldi. E buka paneli sol fonsoro. Barrow Empowerment Media. Ebuka audience soto. No viewership. Say aketa media film quality media loko kari versus kari. Samuel ko bavola bole ko jite responto fantankal responto kari. Say media Empowerment Media buka panelist soto. Say kamuneke audio play and nonsense. Niamo nonsense rubbish. Ekataro le fenkela jesai. Look at them. These are the people many along ko Gambianul betel le koma. NPP ndesan. Gambia la ko balafalti de. Gambia la ko mu balafalti. Brother Musa, exactly. Yang kuba damva aka Max Jones scammer, you know, Max Jones scammer will be NPP platform or coma. Barrow Empowerment Media because they are scammers. They don't want to work. They, Gambia, the talk is very cheap. Most of these scammers, what I earn here in monthly, my monthly salary can pay you. Your monthly salary can pay Esa Jawla, but your monthly salary is my food. You know, it be fuaro la kodo ikata face lady bull because face lady among other tendo. Molly came at her sister. Sorry, they la friend you know, but Molly la friend ta kema. Gambiano li abondi from nowhere. Mankama kunda village voyo. You know, what time mankama kunda? Hani President Barrow ni alon de je kake village champions ti. Village champion. Ate hani one voter ta sotola. So you can understand. So these people say munefo ni ela ni fenko je I munefenke jang. Ako I want the fullers in the Gambia to be very careful. Listen to them. I want the fullers in the Gambia to be very careful to UDP. If UDP rule Gambia, you fullers will be always slave in your own country. Subhanallah. And people ko la kuma kawana munyenti de. Ando nyi manke coming ko individuality, but platform me yalo ko President Barrow fone ya declare Gambia no le ko nimme lafta la stand lona. Sisla atodo yankuba dam famu la friend la tene ko la badi bu broda la mo. Gayo badi zaide ako the fullers if UDP rule in the Gambia, the fullers in it will be owning a slave in their own country. Welcome Musa, brother Musa. So this is brother, very sad. Mbe kontona arafala follow inila dimbaya lube. Thank you very much. Mbe mo be kontona alama alaye mabendi jarbi nyon lungola. Amin. Bi lumba horomo kamala alma mari jarbi nyon lungo Usain Dabo etara president yala Gambia Bankoka. Amin Allah ya Rabbi. Alama alaye palaso nying naya diala aya sambanya sono yaye. Amin. Momo sike palaso nying ka batanda sambo kan ka nakara kan ka tonyinga kan ka tokuya kan alama alaye kaleo dundani wolbete. Amin Allah ya Rabbi. Amin. Mbe yenying post min safeten a post nying a metale. A metale de?
ametalente ngaje junale bar kuntaya ngamira Gambian kolu ka jele nyinulu lale sign. It's very sad, you know. It's so for me it's funny but in other way it is sad. Ha bawo ngakusi fa minje Gambia nte mu fulolet. Yeah. Yo nte nene ma hanaje yalong nyanta fatala nka mandin kolu tonye. Alale yalong dalilo mi yatina ay mandin kolu siandi Gambia. Wallahi. Nimi mansong alala natola inyanta tala alale nyinin kala. Why yenyinke? Man nene man si problem long Gambia ye nyindundi yaya jamme kungo kono puruka nene yaya jamme ya kuota bari yaya jamme la sio man kuota yaya jamme no kande ima accept no bari bi na kusi fa minje barola nyin sanji lulo kono ay silango si baake Gambia. It's very scary na brother. Bari mbe min foleye adiate wa kuyate wo fula ko be da bulala na kaito la kuote imanke Gambia fulati mba folele. Ni wo kuyata miye ntele bugata Gine nte katara nte nga wati doje mbe moto kono nga haftano le fango dung nga nyina fo dung nintata immigrational signafule kallondi kante damale nyinin ka kaitol. You see? Iko ka muta konte mu fulol tin ko alman boy ntem fulol e mu fulol ti ha nko alman boy andun nimbe kering Gine fulol le dabulan na carte nyingoto. Exactly. Mbe folale ntelman dabule la kuto ni Gine fulol meta sirine ni man problem so ni man problem ngo Gambia found ntel sima Gambia found generally luntaw man kena problem ngodel man nana man eta mo election wato le kono esa jawla ebe korda juma jele Gambia korda mo tambita mo lulula abeke sikilonti je ateje sorry me korda ndefa wuluda sate o mento nde wuluda sate o mento nim fulo lebe siri mfon wuluda sate o mento de baro e jelo na la family o sate o be sate o lonne nde la ma fona no yalon Gambian ko comme ça ka jelele yalon Gambian ko yalon ko barola nyin platform mo kuntela imam policy soto imam kuma soto be min fola kallo ya dabola natalo bondilo ngabe dongola ka fo itella problème be mu loyada bari be min foleye hani yatra ko itele software lo mo beti itele computer lo mo beti alfamu alfaleti ite fatula sirin suo kono e ko be tuluna wandi fale inene nyaate sumyala dunya kono andul ni famal itelu famal ni bamalu biri wol be dewring wolle tata ye mobe nyini mimmina banko bon la maran kono imam mo soto itata loya dabo noma so ni tel ko bi e ko be loya dabo bawe mam policy soto nko alna nga policy kacha aliye mol sabana nga la patio poli bar policy talbul bawe la ila itelbe baro min fa noma wole lota state house alembata ako alake alanin kila ya alkaito di lunta la foy center fasa very sad nko baro muna yo si ni la fita lunta le carte o fay ta Gine Conakry eta president ya nyini wo kanam batandi moma fo baro mu luntanti moma fa manke luntande ngay ko etalon na president de bari silan Gambia dingul le be carte o nyini la pour ya fay mo problem mod bari nyinulu yalon baro la ko ke da mistake ko milka baro advice baro le fanga ya lon ka tambi wol milka baro support baro le alon ka tambi wol andum baro fanga ma lon nyino mu nyilla problem mod bawo ila loya fanga min ka te mu loya de Lamin Demba kunu watata binto platform ko to breaking news I watch this show go ahead into from school ke brother Musa wallahi some of these people are more intelligent than them even though I don't yalon tubabole proverb dole fo I don't want moya mutako forming ko I am going mbe molle jubeka asikenon te fangolale binte nyafulo befele akejele
bare ni ala ko Musa be finkila le mbe finkila alama ala en tankal That's true. alama finkintewol mil be finkirin alama ala en nyael bare probable dron iko in the kingdom of a blind man one eye is the king. So That's baro true. fanan barode atelom kintide ba tema long min ba no ma woluma long andu wallahi ala minfo ako anna jondingol alsikara aliye karang ikra ako hani kila fanga ya fole ako talibul ilmu faridatu ala kulli muslim wal muslimat kalondo nyime farlolo mu muslime misoni muslime keo beka muslime keo be londo nyinu farla yata mo beka na pour nyin kamala ko yo niaje arabu sukula jalo kuma kilo fo Musa wala wo kuma kan every time ka kuma kan yin sai ka and that is the reality ako o man lam yataqa fa in lam taqra'u shumma lan tafhamu al mautika khairun min hayatika adamadu memman karan e manna fahamu ila wo karam baliya ko le man fahamu fanan soto ako ila saya wala fisiyati la balwoti wallahi wala mutonya ako ila saya la fisiyati la balwoti katu muneketa ni ibe baluri e man kara e man fahamu e ka kule ke membela alkiyamo tinyala e ka kule ke mensi la dunya tinya si dundi man toro ko nasi isi soro nole wala ye ku ke men yalon ko molbe jutile la maje ye dunya man toro soto wala be ku ke la ye mol ofen membela jahannaba tinyala e membela alkiyamo tinyala si dundi jahannabo kono karam baliya anim faham baliya la kawo beke so walakin na ko ye fa ye tanka wolima yeta arjanna ala nemoto wala fise yeta gim balwo kono yela alkiyamatinya yela dunyatinya because of lack of education and understanding wallahi yalon brother esa nyine katine la programme o ka diante baken ka follow because yalon dunia our society, our religion, our democracy, these are two interconnected andum hadamadingo moni be londo nyinin kan inyanta londitiol le nyinin kala. That's you understand nintanga yeba kausuje na nata meta nyimfola Gambian kolye and Gambian call they supposed to put this into consideration yeba kausu fo fanaje londo ba bulule andum ba kausu la londo it merges with our social life in this present generation. That's true. Yakuma kango mimfo jantenting. Mimmu barola problem oti. The major problem of Barrow is that he doesn't have the knowledge to lead. Exactly. And he have to accept that. Ndeta sonna moye Barrow nende. Ndeta sonna. Bari ka foko amang londo nyin soto purka ken na nyaton koti. Woman ken nenderti. In fact, ika Barrow ya marle. Because when I atina Baroma Londo so Barola London taya follow. Barola London taya fango follow. Barole lota birimmanka mankunda. Fo banyu. Wallahi. Ako yaya jammede alinga bondi alamansa kunda mambetea. Aka mofaleke aka nakarin na fengo kanne atata ayayale doku ayna nafulo be kasara. Bi Baroka na diamu Gambian kolye ko nteni wolle bina lala nyokan katun sa intela sulo le futata walla Baro ya kodi Gambian kol momo keta forward including Yankuba Damfa Max Jones including Yankuba Damfa nenanga nyimfonu wotumo ibe lawo television odo it can invite the program nko generation talk so nko entetinaje nko entede nimina platform to momo betarda platform to I want to know you nko munatina nyinkala identity mabo nyanta lonna munanna ka kango mabo nko hani nteni moto do ko kala mammillon people could attest to my that ngawo for a long time because amanke konkungo fanuta these are simple logic munatina nteni to betarda do ko la television oto iteke kango mabo nteka kango findinde nteka na talo mabo iteke ta finde for what that is a big question. Mbedun kombe banku dogo so mbe min fola Baro e wala mu nyinti ko nteluna man sonka
nga horma nga bunya Gambian ko la tambinde barintel Gambia dingul le fata la koteke akana molu forcé andu naka be forcero kela atele bita buloduna dimba kono katu munam milka bidibidinu yaya jamme noma foy ka finti ka foko nimi ya la kumo fa jareta nyele ngefa bi wol haynan sirin Gambia ni la dimbari wol ba fule ko baba layonle na layonle yaya jamme be sa abe bankuleto abita salla jamo min fawto almamo be min faw fala buka moy ade brother Musa yaje ye kuma kilimba jang nte ete ama nyanta kila Gambia fon ye maloleti not only UDP. This has nothing to do with the UDP because follow wala kina hanin mbe forum molto bi fa ngafo na moleje na UDP supporters so ko alkanyi men fo de ka fo ko APRC kolu al laftala la parti yetinya al kana join barola APRC kolu al kana yaya jambe jamfa. For me personally Musa, I don't want to say this because munamu nte laftala baro APRC fa. I don't like APRC. Left APRC party, APRC as party I far. But if Fulanja movement in Tenga Miracle, Nyanta Kila Gambia and Maloleti, with so much educated people, with so many intellectual, with so many degree holders. Say mol natanyo kay ko alinga mansa bondi mansa me yalo ko atrocity le commit Gambia. Wallahi. I pampu le fa. I mol samba exile. Nko mansa man beteya anda yake party mena ayake on behalf of the particular party wala kita APRC. Mafoko APRC diuni manke Gambia nolte Gambia diun I have no problem pour APRC diuni joini Barokang. I have no problem pour APRC diuni joini UDP kam. But I personally hani ayatar ko Musa UDP le ko be officially ibe a coalition of formula with APRC as a political party. Wallahi billahi talente esa jola mbenda hala politikola mbebola UDP kono mbenda hala politikola because yala muna Musa mote mo fala mote atrocity committee la mote mol fala nidia kuna mol bute nidia kuna mol bay banko ka nidia kuna on behalf of the political party ngalo ko APRC be manke problem amanke ko be mo kurunati because ila supportal man problem so ila official no problem on birin ete be jaman jande birin Hitler kuriya menke Gambia man democratic katambi jaman la jando but birin Hitler defeat ye NPD ya balle for the meantime so yoke muneka because of ye adamaduna nyanto men dila so say nintele baro na tindi say baro sita nga yaya jambe bondi je say baro kana ko take within 4 years parti me atrocity ke e man son ko itelewo atrocity ke ite kana ko take ino parti kana coalition of form Gambia diuni nyanta kilantele maloleti andun na integrity nyin aba jindi la dunia bentel taklas dunia bentel tala serious nyaadile nintele dunia kili ko take because munekita Gambia diuni nyante hakilo tula jam bakele because mbete momento binga dictator la bayna banko ka dictator la parti president me yalon ko nga sindige pray I justice ke victimole say wo victimol be sirin so ko no ay ignore amanda wo ignoring na de menye wo mol victimize menye parti me yol victimize wol dolbe je la ko be court le bi wo dolbe je ila TRC la recommendation no e dol tol ba kono le bi ni de kana party la ntema problem so President Barrow ta coalition with Mama Kande or any other political party. I have no problem with that. But I have problem President Barrow ta coalition with APRC as a political party after a victimizing Gambian and what victimization only akena ko Gambian only yate sindi kaya ya jambe bondige amanke nga ya jambe bondige kadi yata nga bondige because of APRC ye kuleke. Exactly. So ntenga aje ko no party be si kan Gambia kono won nyanta kala Gambia di beye neni roleti anyanta kala Gambia di beye jutun na yaleti anyanta kala Gambia di be ni kuyati ka muna any meaningful Gambia di dunia la nyaadile say ko de ke nenyen kusifa kita Gambia kono alma tankala ntel betan dante la dunia mo le nyaadile brother Esa
ECOWAS la taro Gambia kona mune na faso to because force was ECOWAS nata because of ya jambela loyal installment be so ha so say ECOWAS economic be Gambia kono because of ya jambela security kono ya jambela ala loyal installment be je ani security la kuoka but say no loyal install be loyal le me ya je ko ani president member siri ibe in a good time ibe coalition okeka what is the I mun useless di ko te pour economic tar Gambia kono buroda Musa inyanda talale ila nyin kumolo mu tronyati economic man na faso do bare mbe kuma fole jang I don't want to go into much detail into that bare nyin APRC kuo let me tell you APRC fulale bejed APRC Yaya Jammeh APRC Fabakar Tombong Jatta Yaya Jammeh Alpha Bakar wol nyininka ni aje ka Yaya la audio kotol final ini Yaya buka diam they know why Italian bari ali la moy foy koy pare la MOU la ntanga foy le den koy ko niano aleta bata makoli noka loya bata makoli alning we na sial kalni adama ka MOU dada adama wo hani ya samba sangole santo ntenate MOU kala nte Musa MOU adama baro momo inna lillah ninga fam fam kijol ka adama baro ni dunya kono woni jumala be MOU andu Yaya Jammeh la ko I will tell you nte wo koyma bembulle ngoy hani kodo min be diye motolu gondi nan dami motolu santa dami mi nga be koyma sotol barinta fola folo bari ngela mo kumandile nga fo waye nkay ko mbenyim folo ete bawo ete bejere e fanga ya kiskis wo fana mbela kiskiroga Yaya Jammeh be fintila la ke bad le fo pare e ko e moyulo ni rambo la audio kono korosi inyanta lon na yalon diamo kal lamoyle ibuka domo ka lamoyle rambo ya foja ko ikobe yankuba hanna so sai ni yankuba han ini yankuba han yankuba la boss dum mimu ya Jammeh altel yamrebe munekela wala so wala atina is better ngala adama baroka isaje UDP man sakunda because he man supporter so la support soto e man support e man APRC supporter la support soto Rambo Jatta mbe arafale kono bi ataya long Rambo ya long sisla ka bakso min fan fa jay be ya long i ka jumale kumandi pura e kickback ko kodo di la kodo min ditela adama baro yen kodo min di kodo di tanyami miyenyi mbe kumasi dembo by force le nyi ndiamo be kumasi de dembo by force le ko eta APRC noka ina la nyoka abelon tala kumo be scenario bari Yaya Jammeh Yaya woke batula yani nyil buka hani nyole fango moy nyil ma ya horoma de nyil bela jibadale to ni e koro siroke bring draft constitution o kuto nyim fintita Yaya Jammeh la sala mole press conference o fango ke Fabakar mangake atuta fine for bring rejection o ketalon Fabakar na press conference o ate Fabakar bire iko because Gambia doyatale bring la press conference o fango ki ya Jammeh ya ikama hana yela murundi ma wala nyam because man sula kalon because alon no ko ma respect ibane ne kanne so bari APRC ko kay bang wonin baro Gambian ko ya fo ala tentuba nyimu alhamdulillah le bawo Fabakar Rambo Jatta wollomo wolle minir banarka image say koy lafta ka demonstrate yankuba yele bari wo be mu munati imantra demonstration okay kan they just want to bring people kay APRC ko lu nene ka fuko mbitala nga yin demonstration okay yankuba because ye yankuba soro min na mar right andu nintel man finti sai ibita min fola Yaya Jammeh la kuo fanto wala sembobe wara alnana nganna solidarity itandi bari mantara okay kande ikoy kanyinulu nenele kate assemble ka fo adama en ko ajer hanbi molu bentel komal bari mbe min fola adama bang woni wo janning on the phone nadiata alay kija farole fama bati nan la woni borobe kola state house koma bundala kata accident and emergency kata fankara faje because munon problem od adama you have the opportunity jamale bete koma nun jamale kete support wala UDP je ite ko ite wo jamale bay sa ite ko ite kana jama dole nyinin muna adama ma fo ala fa ala mi ye Cairo di tela
aye to so aye chance ditela because nko esa jawla tonya adama de atele londo sotonteti Auju billahi brother no mbadunga fo nyama because what mo yalo ntama luas kanu no ntama luas kanu no ntama luas kanu no ayo ngamo luas kanu no ba ngo yo na brother ko bamba masako bamba masko ngala audio la mo jelo dala da brother bamba masko akwa laftalo nale jomale ne adama nyol data class kiri wo mo si falle molte fo adama ne sorba Ibrahima Sorba ba wol keda wol ka ñoo sama face ni se kon la ka laftalo nale bu students si fa jomale wol class ko anyway my father fana dara muslim le my father ni tala oncle be nun class kile na am su sonko abe basere made ako base bambala ko dom but esa mbene bulala because maybe model bela fla join na bare mbe min fole ebe minna continue ala you doing good job wallahi ebe lokam banko e bare mbe min fola NPP niata ko momo nyin safe ila platform to kaji tandi ko fulol kana so UDP mansa kunda na because fulol be kelera target ledi mbay tan la ko e tellement fulol la tariko lo UDP la first deputy fulolo mati onkul yaya fulol le UDP lo Asan Musa Kamara Asan Musa wolom architect ka UDP londi mbafole tentel fulol kelano ila jorangoti ni be la furin yala e ka kodo bondi nan Gambie ko tel be sirin tubabu dule ye balu wala barizi halaki because Gambia dingul be sulari wala kodo nyanta kala wole borolet wo nyanta kala wole nafalet ye balu nyima soto je itelbe balu nyima kono ja nima soto mansa kunda ba kele kota ke ben na mansa kunda fanan nakarle be kodo dila because adama buka kodi dila ala jo kodo kono mbafole ko ntel ni telbe mu fondin kewleti nkana molu filindi nkana na alfal filindi itella nafa kan yaya jamme minke molu la Gambia bayol lebe Gambia hanibi wolke e balu nyinin kam famale e ko yabe tamadlale ye found put into the shoe of those people ye selfishness bula ya bula ko itelbe diale kono korosi se bama kumbota la fafat a fama kumbota la fafat ala sister sol na la brother ala sister sol hayna njebe kumbola ala half brother sol hayna njebe kumbola ngatonya tamandi ntelta sonna ye tajirante yake yankuba la bar mimu tonyati wala nyanta tamala andun tonya wala simfata so yankuba supposed to face it so mbafule numbara bake mbeten tulambe brother Musa nam janni yeta ye kuma kilim majang wala keda ko me APRC ngolla nim fen ko de lafta ka demonstration ke agency yankuba touré la fen ko nyina wonde ngaje ko nte yalo ntel manke karannalte adu comme loi la mo buka fenke bar nte ngaje ka foko ka demonstration ke ka yankuba la fenke londo mimbete bulu alama alayo din telefanalu la thank you bar ngame fote comme yankuba touré okay eko loi le ya muta nte ngaje ko it is right time APRC nyoli because ne ajube bring new constitution on natar no aman wo new constitution on fanya mo kono maybe askeno by this time it is already went through I can understand so but saying not because of mole taunte alke yankuba turela because ngajel ko jojo me luani kuntu I constitutional I provisional the court ye me yalon ko ako ya convict wolela so what I'm saying ko this is the right APRC ngol ni be wula ye wuli ya fo ko they are going to demonstrate against that death penalty in our constitution but yalo adamadi ni be jamfa ko lon sinna walla ite man lafi ko wala brother Musa ne aje ko kila sallallahu alaihi wasallam ko ako la yu'minu ahadukum hatta yuhibbul akihi ma yuhibbu li nafsihi wallahi kila sallallahu alaihi wasallam abuka diama ni wala diala ako atel do killing alam limaniyat timmanola alam muslimiyat timmanola yake limaniya moti
Foi yefen kanu ifon ye yemen kanu yemen yefen kanu ibadi ye yemen kanu ifon ye. Woto ning woto mo UDP ko lenyi luata ya vote in and then the barola mola ni APRC la molu itelle luwa nyinta ya reject because of like hatred against one particular person or one particular party. Ya ko ya jamela legacy le tuje. Sa ya la legacy lo nyinta. Ala legacy le munyinti bari ni aje ko Qur'an ka fo mole ko asa an tuhibbu shay'in huwa khairul lakum asa an tuqarrihu shay'in wa huwa khairul lakum wallahu a'lam wa antum la ta'lamun adam badi way kallafi ko dola wallahi wo manke la kairoti bari ye ko do kongo mo la kairoleti itele ni luwa men fay foy ka fo mole ko UDP la luwa la munyinti dabo la luwa la munyinti wo luwa bi wala fele wonata sele telephone kanun tewka me yalo kan UDP kol man ku manyola. So it is right time to go out. We are demonstrating against our own made law, making a 1997 constitution of the law member, rather than to go and demonstrate against the sentence of the Yankuba Ture. Brother Esa, Abaraka, Yaya Jamme, Atele Sita Gambia, I Supreme Court Jojol Bebai. Isla, Nko Kanafonye Imam Manke Imam T. Birai Supreme Jojol Bebay. Supreme Court buka bukela hearing fango keno because George Teje. Aseta election nominala jikita fanna ako sport counting. Yeah. Ndesan. Wole kedala ma yarafan ye ni ala. Muna ala nteni te malo mimbe kela sama bar ala waya lonne. Walla bebe safari ngabu muna jumale na rasula Supreme Court jojol Gambia 2016 ya jambe fani mboro foini mboro e ko fo Nigeria akas e golo fo ya ala jere mbe min fola baroe economic mi ya lonko e be banko kam bi andun attending dalilo mi yatina economic nada wolon yaya jammening APRC biyani wolle be laka nyokan anyanda fero kala economic e boje fulanjango wo economic mimbeje enene buka moy ko economic nkolu peacekeeper soli e be banku dingol le mutakan e ka president le muta ida ye fintindi walla ye sindu lakili e wolka wala kede so mba fola ko nate ya mutako economic bejele e batele fasa kan wolu bela do ko le kekan e bela do ko le kekan bar silan akota Africa bela lani AU ni UN because UN was a contributor to economic lanaje because ebun chambers benungel barembe min fole ko silan ko nyaabe fetere ne yaajele ko Barrow is making alliance with those people now so min bije drong wala mu nyinti kon tella banko kan malafi fitinola malafi sonkala mbeñin short message fola Amadou Samate health minister anyaman tay anyabe fetere ne European likole bota keren science and stadium ol ka fale andu ko say the new virus le beja ko delta e ko du wala beja bar stadium ol ka fale nako bi Gambia restriction o eke to protect Gambian people's life mba fola alhamdulillah bare mba fola ko itelle ka covid la protocolo tinya atenim baro fan ate mu health minister itelle ka tinya ni fitina kuo ma Gambia sign ni fitino ma Gambia abekela Amadi Samatela fitino lati andu malafi ate fama mu seasoned civil servant le miya lonko ay history le soto Gambia andal ala ethics beteata Gambia Amadou Samata kana o tinya because of ministerial position ye politician olu bula yete la politiko lu ke ikana covid la ikana story manewul sambanya na Gambia la fita millonna wo covid molu mi atela wo molu health official on milia lonko ye certificate odi mol la janko ite negative tala ya tre manta Tesla labo lafta lon na wo investigation o be nyaadi so ikana mol la security use mol kan to go and arrest the innocent people
pour ka barola igo safaye ni fitino kita banko kan itella fitinomu baromu president olati barola ta peace la banko kan nga carte fay baro e peace la kan mba bondila o peace la kan wo manken la problème o barole fan ko gambian ko le almanya nante kala nyim palaso do katu ma sambanyano the writings are on the wall so baro mba da handi delba da handi fero le to lafta dan wallahi momo e karto fan fay baro e ni meke ko be junu bole sotola ni lafta barajo sotola e ba balle la karta wala junube baraka thank you very much brother Musa. I'm so happy that you joined us. Thank you so much. Thank you so much, you know. Thank you. So anyway, atelle mo na bro yalonko is also a great guy. Me yalonko every day afanambala katakul ke kan kaje ko President Baro la Mansakunda manke kontelu nga President Baro headle as a person. But abe banko ni samba kanyame amanke banko la kairot. Because mbenya balale Gambia situation no membe ni banko ka. Corruption no membe wala kena kuno na brother menke ta sexuality mba tank la bakile. Because I this man how to call it both Duduja and in how to call this guy name I don't even this fake lawyer me yalon ko ka fay ko fo fenkelem bang Lamil S Demba wallahi this guy most of the people model beje wol ko til mo intellectual or they are degree holders or I don't know how to describe them but sometimes mo model la karam beje na fatala wallahi adama di do la karam beje ila karam man na fa soto hantol karam balol men yalon ko na karam danda bayi sini mi marale ntelle fisata wodolti adama di ye karam ye londo soto londo nyin ama reflect on your character amela attitude falino wo londo man na fa soto kotake because niaje ko hanikila sallallahu alaihi wasallam ko nin adama di ufata izamata al abdu qata amalu kullu illa salasa nin adama di ufata la baro be kuntuta fo bara saba yo wo bara sabo kono ay men folo fo wala mo al waladu salihah wala mo dinkendo manke nyindi ko eta stanne bembulu bawo si wo eta stan soto nole eta smuan soto nole wol manke fenti illa zinatul hayati dunya nyarandir fion dambanne mot bari dinkendo mo moleti meyalon ko ate mol torala ate bataro fasala ate be kuo kuta kake ku kendo lete hanne atar fuarolo mo bar so unfortunately today Gambian tel kamta dinkende ya momenti wala mo ngam bama samba hijoto nga eta si muwan soto nga kodo manke fenti bawo kodo fang ala fang ya nyatande mola inna ma amwalukum wa auladukum fitina na fulo manke fenti na manke setanulet bar Lamil S Demba this kind of the people nyillebe baro no may ka baro tay ka eka ndesan modo lal talondola adama diu meyalon ko ite koy karantale ite ko ilafta ila bankole la amanke ko be emu opportunity soliti ebe do ko le nyinen ka because londa Gambia bi wala kenan kale ko most of these people ni lonnal me ni men yalon ko yefan kirinde baro kante e bafule ko degree le bente bul dol ko tel mullo yallati like the people like Lamil S Demba abe siri angal tira ka fo bole ko yalon nte what I earn is more than this I don't know why this tubaw karanduni billahi wallahi Gambia tubaw karanduni walakin anko Gambia alal diwon samba ale kura ye kurano karabiri dindi ye ala dumandi ye ketulo kodo because birin somanda birin eto kulok ye diun kuni e kaye daku e nyaku ya samba nosi school oto de ya bondi nosi school oto ay tende primary school oto wo primary school ay bo woto junior secondary school almost sanji tang anim fula ite diun be sini class lo kono aka mune moya tulola Peter Kotenne John Kotenne I quote from Michael I quote from Isaac Newton I quote from Magos Gabes itamo ila kila Kotenne Rasul Kotenne ala kote muna wo mosi fali wolbe ala nyasila nyasoto no la nyadile na marlu abunya adamadi wonyin dunya jan nyaji tubabu lendang wol date lu ala kuoto bari ila luwali yol buñale son tol men dabe ala kuoto man ala buña
ala yem fatandi mem mam fata wolma sayta ko take tubabol men karanta wol fana no ma wol daji ko lum kontol fana tala jili e fembe baronoma e ka fole ko Gambia bi ha a degree holder society a be fake ala fo be fake online any online degree soldier this online media all this online obtaining these so-called degree holders they are fake itata sila bunkono ye cafe natindi ba fole la sunkuto e cafe natindi boga be balaje be siri be computer fen ko tale ba fen kila pareta kardan darre ki yela degree tata ko mole ko congratulate me I thank God, I thank my family. You thank your family for what? You are sitting at home drinking coffee and looking internet for to just do your big degree or bachelor on online. What have you learned? Nothing. Because anyway, check Gambia. This Lamil S. Dembanyul, like the people like Mamburen Jai, the people like, they don't care. They don't care their integrity. They don't care whether the country is going right direction. They don't care nothing. All they care their individual interests and selfish interests. That's what they care. Lamil S. Dembakunum, and then ku killing William Balafai. Wala kinanko, ni moment yalonko, you know, ni moment yalonko. Ikafo Nkako fake lawyer. You know, a lawyer who never win a case. He claimed to be a lawyer in England. I don't know which university you obtain your degree from there. Iteka simole, iteka foko. Law me yalonko is discriminatory law. You don't even know that. No, na brother kunu said la baraka. Yalong mome londo soto and mome yalong kat they pretend to be an educated people. It's two different things. Don't be tata see online later. This online degree, this online course, it causes more trouble in Africa. Some people obtain their degree in Malawi through online. Some people obtain their masters from Uganda through online, and these are the people they surrendered President Barrow, calling themselves as intellectual because they can speak perfect English. Nko adamadi uniye londo soro ila londo nyanta reflect le balal or reflection o manke coming ko diamo dambandi but ini mo be interact la nyo nyame and then what are you going to support and what are you going to defend? Any education wo meteri ame kuluno ke bondi ku kurunkan ke samba ku kendo kaka bala faso to adamadi une tubabol fele nite dina killing ndel kabonan afrika le nde botanan afrika le be finding kiss nka fole Allahu akbar nka salle nka sunne mbuka jamanu la conform moy hani do they don't like us but ye humanity nyim bunyale comme ala kafu mole nyame yalong nyin dunia ne adama di bunya wallahi ala be bunya la le nko tubabol manke misilmeti de nko tubabol buka futu bañoliye tubabol jama beje futu buka sidi dambol tema banin tel kabro jimen ne balon nal konte bay futu mutale e balon na konte ba waya kem fayenne ite baya ke faye bar men yalon kon ko wala buka futu idate ala kuto han say felen do ko wala bul mbe do ko wala mo lebul men yalon ko e balke famal tulo busa paw tubabu jolle ka fa tubabu e diwni ka fa fama yewulu yemen fo yewulu barin tel medical lo jan ka fo fay e balon na kon tel bota nyum kabila kar e balon na kon tel bota kar koma e bota o kar men koma be siso konkon ka because bota o kar men koma ke siso konko ay ku kendole ay kule ke me yakina bi te ke siso konko wala bari te man tar wo keka e be batara ya fasa kay ka fo mole ko ite mu degree holder lete lamil SDM bako kan neniro bilo natindi
me yalon ko ka fo ko ne president baro neni yala minister neni, it is a crime to criminalize insult. Lami SDM banyola la ko bala fa wartal ban tele ngalon ne ko al jama beje al manta president baro no ma fenna de, but because of the sun yalo modol beje ne position landi ko arjanna chaabo felentide nyin do nyinam position te in Gambia ebe position nyin na chaabo kikik le ya arjanna ma futa wuto folo anda kuma kilim fananfo ikalo ne ko how this guy wallahi they should investigate his stand atodu ala masters. How did he got his masters? They should investigate the boy. And these are not only him, so many people who claim to be degree holders, who claim to be the master holders, they are nothing but a fake peoples. That's why our country failed. That's why we fail as a nation. Because we don't care the competency of the people. Ntele men care wala muko kari he kari angale moile he kari diamo nole diamo no buka banko samba hikima londo wala ka hak ad nadi ala kale ko jaalina ako nyadi lo jaalina shamwa wala abusara wala afu aidat kalila ma taskuruna ngatulo kala le pural sikumol moy fote nganyali kala pural sije nga sondo mo kala leke miral talti bari maji jama ben kono nga wo be kala nyawonya bari jama beje imante wo be ko le man ala tendu wala siata Gambia lon nal kono ini la nyin degree be da at the country ni tata dunia daoda ebe Gambia di untar la sirinje ala la luolum ebe Facebook congratulations I graduate with bachelor this I graduate with bachelor that a be fake. They are nothing but fake people, ungrateful people, because muneketa they are selfish. They don't want to study to understand. They don't study to get knowledge. They study to get work. And those work they don't also understand it. That's why they fail to respect the humanity. Londo man moment tankandino kuriyama londo man go kuriya do beje hanni ayatal koy man londo so de man ko ke adama duna way Gambia be ta kan nyamenteng ni lamin demba andala ko kilim beje kalon ko the guy is so ignorant and arrogant and rude, because I see that as an offended word against the United Democratic Party, because ako UDP mu nenir party leti. So at Afangelo Kako UDP party at Afangelo ko, he is more civilized to be part of that party. He is more decent to be to be part of in UDP. What's an insult? Modol beje ibamal ni famal bebe UDP le. Lami Esdemba, you are nothing. You are zero. Your education doesn't hold anything because it doesn't reflect on your character. Lami Esdemba. But no wonder all this catastrophe, corruption in Barrow government, still, Gambian deserve to be on the Barrow ruling. When you are sitting with your families in the United Kingdom. Hey, Adamadune, model beje, will wicked talent. Adamadu dol wicked battle. Lamin Esdemba. Tell Bari Muso men yalonko. These are the people giving back to the future children, the future generation children. Ibe faka economali kabo swoko ne jata kende aru nibe bolana leptano to ifurol kabodie. That wo mankete consanti Lamin Esdemba. Gambia diuni alal hakilotu. Mola nendia wo kanalta al kabule noma. Some of these people ibe seen in Europe, but they claim to be educated elite. But but they don't care the well-being of the Gambian as far as their families are concerned. Ila musol ni dun be sirin tubabu dule. Munati ne me murundi Gambia yeta sijet. Because we all know Gambia better kanya maintain. If you see in the yeah, you know the education. I see the battle going like this, battle. No nonsense, that stupid slangs. Many local kafin kimole. Ali amirako to speak better English.
wala mean to determine someone's intelligence. NPP call mu disgrace leti andu mune ya bala fandi ite ko mu NPP ti ndesan e kata marse oto e kata mano sanjele foy bu kata mano sanjele janni kana e ka fako UDP call we are going to make you cry on December. You are not going to make the UDPians cry on December. For example, may God forbid, nimbaro ganyeta, men folo be wurla, men folo be bulole la ko al kunto, wala be kelatel NPP kolti. Imagine be sonka ka saji kola. Ale UDP kala mo sonka la saji kola. Because we are grateful people. We thank God. We are poor, but we are honest people because we love our country. But imagine tel ka kele saji la yang kuoka. UDP dun ketarol bondi. Wo haramu la yang. Danko do nga lay yang fa nga kiyelo bon danko do be subo do maka kato haramu kodo ko al be lay yang ka fa ki alale ada hala kila sunno la mu lay yang woto sunno me ko kuti dino la moti dino mu fennetani few fembe duna jani anda kala fen senoneti bar haramu kodo ali ala fa nyoka president tata lay yang sangala kana talal tema aya dialla muneka fuarol be banko kan tenga mira ko nim president yella yang sang anyanta sa jultikala mollela aba regardless of one's political affiliation anyanta tikala katala banko diul tema walla ya tala tundo la tundo ya jube jomalle bulome koben kala yang sang noy fanyi bari kata la yang sang e kadi ila supporta sol e dam band be dun kanyo kan ite UDP kamo ila be complain de comme la yang so because he believed te tarole la e believed te tarole la momo nko ntebuka APRC nko ntebuka wol blame i APRC le bota semboto ga and APRC any opportunity itali yasoto kaje ko nyine be babi itali babil mansab murundi la na Gambia kono is their right to do that. So atutamo lebulu men yalon ko they want something from APRC. But President Barrow me yalon ko he is ungrateful. But Gambia amanke President Barrow dambandi de. Wallahi Gambia diune bo nyama. Ala ka fo men ijama butala rabbahu fa akramahu wa ni'amahu fa yaqulu rabbi ahnani akramani. Ning ala ne matema ayeso ay harjo filing ay jata kende ya dila isidaji ay ta fansi so konkon anyo adamadin doliye fo president Barrow to le keka aka fe ko ala en tele kanu hadide ako bar nin kole ya late kan ay harjo siti faqadira alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahnani isa fo mario yentil fe ale way ala en fe katare ala me fe watari te fam ungrateful tale ala yo fe men dile te nemala miskinu la kono Gambia until be develop la nyadile the so-called intellectuals will man honest ando alako until many alon ko man karan until labula itel karan nal noma until la folte wote because until man karan but ala faune ko moliye ko inna ma yaksallahu min ibadi huwal ulama momen kasilante ala nyanna joni kono walla mu molti men yate alalo woto lonnan bawo ala fon ya fole ko hal yastawi alladhina ya'lamu wallazina la ya'lamun fo mol ni mol be kanyan no lalba mol ni mol be equal no ladam that those who are educated and those who are uneducated falsi equal no leba no ala fon yo nyitandin tellale woto men mu lon nalti mol lata koy lontale wol nyanta ka community ka ke molye lampoti kam bondi dibo kono bar men yanon konko walla lon do so Gambia kono walla kantel dundi dibo kono fente foi la selfishness anila individual interest anila labalia alala kaje ko ala fa yo men fo mole wala mu ko ma asabatu min musibatin illa bi ijni rabbih fente ala badi wite fel sotele la balwo kono feun soto feuni kono ala man men safe kunna Gambia lon nal men yalon kal ko intellectual le malde ma foko di so-called intellectual men yalon ko they obtain their degree from online I don't know courses. The people like Lamil S. Demba Bri yalon na kodron UDP we have so many educated elite and their education is fake.
all they do is run to the barrow camp so that they can be appointed as a, I don't know which honorable. Imagine be kafa ko thank you ila wo mo sutun dum konta bukate ntebu yalonte musol ninna kube musol alama nyati ndi walla because muna nga muso bunya bakele alay muso bunyale badu ila wo mo sutun dum mbala fata ene ila wo mo sutun dum mbala fata ene hanni ni mo sutun dum nyin mbugala fikato fo because mo me yalon ko ye fancika ye fan futandi dame ala me futandi jet wala keta foyla nyim makin teleti ba ne muso down jube anyway ala la daro la moti I don't go up to that stage but in kammen foedro muso nyante yalo men ka fo mole ko 50-50 bari muso men ka fale ko 50-50 muso nin ko 50-50 kal nenele because in benyim banko men kanja jaman jang even though they are not Muslims men meta jang men yalon ko what is the frown quota jamanul ka famena frown quota wolum ko there is discrimination between the man and the woman ni muso keta ministati kyo kam receive muso buka receive abe jaman jang hanisini la musul bakile kay ma bondino and these are the people men ka fontele equal right and justice between the men and women woto misilime diu ni aje ko kila ala ya fala musole wala tabarraza kal barazatil jahiliyatil ula al kana funti hana manke funto dambate misilime muso kane fan kompia molfe men yalon koy malla alala al kana funti comme jahili lonna folo musoli ka funti nyamenna muso nyante fambu nyalale surtout la alfa ala ko mole no kada rabbuka alla ta'budu illa iyahu wa bil walidaini ihsana al kana fewfem batu ngin duniya kono na manke ala subhanahu wa ta'ala lati adali wululalu al siniyema bara nyemma kinde ba faabe UDP le kono ko nde wulu fa nabe NPP kono nde o kafo be nenela men yalon ko be kuriya ke kambe funde mbol nenna bara nenga wo kafo be nenna am insulting my own father. That's what nyemma kinde is doing. And I really pray, may Allah change her mind and her character and soften her heart to see the truth. Mbodwa ke kaine. Amanke ko kana UDP de. Barika fenko membala ala diamu nyamembala ala menfo muso la koto ala muso bunyandi nyamento fu ala safana dundu wo muso bunyari on kono parce que aka diamu nyamenna ay fabe kafo men kono ibuka fundi ko kafo be tam as hypocrites ibuka kafo be tam as liars and if you term the entire kafo the party you call them as liars. They never tell the truth, including your father. Why your father is part of that group? What a Makinde, I'm really sorry for you. Politiko manyana kine kabule wulufala. Alay wulula bunyandi bakele. Wulula fula. Alay bunyandi, alay keo bunyandi. Andu meni ka fatele ko 50-50. Misilime muso. Ite ni kafiri muso iko be nyun ite muslimoti iko be nyun na mola daji kola me yalon kate ala kuto ite la bonolam ite le filita bawo ite no te daji ko kilinte wo yani tani la kon damal la fi alala ni ite don ko be ala kuoleto ibe kila ala kuoleto ila tala ko be murla ala yale andu ite be bula kamenna jiko no ma kama la ko be murla ala yale woto ni ite bula to la silono ma ite le lusta ni mumbare musole dandar lalol momen ka fo is democracy, freedom of expression. Ibe mol nenila. Ikafo is freedom of speech. For jomale freedom soto katambi alala. Allah subhanahu wa ta'ala. Jomale freedom soto katambi wo alala. Ala me yeteda. Ikadolo min. Ikatela. Ika jenoke, ikatela ikasino, ika sunyaroke, ikatela ikasino, ika faniya fo, ikatela kasino, ikatela wandi musubula, ikatela sunkutola buna futute ne momente ma ikasino. Ala dunko ning adama di mutata sinota dura kal niol tikale ayebeta bari momen yalon ko be wulle la sinolto aka wol niol ki noma momen yalon ko wolte wulle la sinota ko niol muta ak e wol buka wulle la sinoto wolle ka kenye kerker to sayal
woto ala men yalo ko kata jeno lay kat dolo min e ka kukunun ke ka faniya fe kan nafiki alke aye bangol beta kama lafila bari ka wol beke kata sino ni be wulaye ni umurundi kama woto mo ma démocratie wo ala tide ala men koy ko akoy faman sa afali yaghfiru wa man sa afali yu'minu na diate ye kafiriya na diate ye liman yate ala taala ama fo diakuya akoy ne ni lafta woton tol fana ngajele ko United Democracy Party ntel mafo ko mobe nyanda tarlantel to bawo hani kila sallallahu alaihi wasallam mobe mallafala woto jomale mu daboti ntel bafula mobe nyanda tarlawol bar ku kiring wala mu munti wala mu bunya nyinti ali nganne nyola bunya dinna ite men kan neni ro endos e ka fo mole ko ha nemo la alfal neni mbe neni lale bar mo metela alfa nende meni na fiki mali ka hulna ka fo mole ko United Democratic Party imaje bi ni benta dawde ko UDP ko lam nenirla o ya tari telephone be neni do bole da ela wo da sun kandun kono ni tatela media kono neni ni tata baro empowerment media fenteje o kaja firi audio andu kaja firo wala fond serious ta katambi neni rola birin ala koy tumo men nako ya ayyuhan nas atel adamadiun ijitanibu kasira min azannu al jamfa kaja firi kumolla al jamfa tumiri kumolla bara tella media empowerment al hajo te fenti nama ke tubir media diolete dabolo mu UDP lam dabolo mu UDP lam bigo salman agenda soto al man agenda le soto bi NPP diuni na fertilizer men sunyata bi 2280 bag of fertilizer mbenyin sama men kono ten man sa kundale fertilizer men natindi bi yo polisol yo le moto muta atodu kerewane fo fara fenyila jomalle la fertilizer mo fuwa role bari te moy le bes fenkela wala wo fertilizer man ke UDP ngol dambantati de bari tel fan faal be wol ko ne bal be wol ko men be ni la wo fertilizer la andi bañol ni fañol la ko dolom bari kale ko ami fabure walakin last time Ahmad Gite ngamo ya karafo ko aka mandin kadi ullo nyoka ka amu fabure mandin ko agriculture minister bari amu fabure mu mandin ko te bada fela be mandin ko la fertilizer sunya ke ko abe Gambia no la fertilizer ala ministry on the ministry Gambia no la fertilizer be sunya ka wol Oje Jallo when he was a agriculture minister fulo la fertilizer sunya ta tele ko Gambia di la fertilizer sunya ta tele ko wota linga nafiki al bula NPP momo itemu Gambia diunti nyanta malula le bi anyanta kele malolati kabula NPP noma anyanta kele malolati ka ifang associate ndi NPP la katu munemu mo mafoko APRC nkolu woli ndek bukol bilem bari Gambia diun fe kunu ye kele ndiro ke ayaya jambella ikabe komen na mambetea abe mol fakan abe mol torakan ay dol bute for nothing momo yo ko kondembi ya jambe mol la naflotika momo yo ko kondembi kunun ye ya jambe kondem kunun bi tabe Adama Barrow support ka preta coalition la with APRC ite manke mo kendeti ndema problem so pour APRC diuni ye bulay Adama Barrow noma APRC diun lebe UDP kono APRC diun lebe they are the electorate. They have every right to go to any political party they want, but not a party may yaloko atrocity menketa Gambia aketa on behalf of that political party lela menketa APRC ni nyante kala Gambia di be malolete ko bi dunia mol ba moy kan tele dictator men bondije wala party wala nim president benaka ka coalition oke until we see that as normal ibalo nako ni yenna situation o jube psychologically ibalo nako we have a problem. We have this hatred against each other because no serious nation, no serious country who will accept such nonsense from any of their leader. Banko Bele Nyanta Funtila ka Adama Barrow condemn, including all the political parties in the Gambia. But they all sit and watch Adama Barrow and telling us that, yeah, it is democracy. But democracy, because we voted dictator out of our country.
and we voted him, this former president, on the same vote, not because of we hate him, not because of based on his religious, not because of based on his tribe, not because of based on how he look like. No. But on the because based on the kai kukuruneke. I kukuruke on behalf of political party men. Nintel la president member Sirim B. Less than 4 years. Those the people those were victim soul. Hansini man kito sotono were victim soul. Ibe sirin dolbe be jaralo nyinin kaymaje. April 10 and 11 students soul men la demonstration. Mo men landiro soto je. Imela kito soto. They have no compensation. Iman justice soto. What about the killers of Solo Sunday? The killers of Deda Hydra? So that's meaning we Gambians near for academic, but too much hypocrisy in that country. Too much hypocrisy in that country. And then nangani yol tenyoye. Andung ala kaliyene ko innamal mu'minina ikhwa fa asilu bayna ikhwaykum. Fa asilu bayna ikhwaykum. Misili mo be al be mu family leti. Al be bading al tiling al bading tema wo tiling mu muneti nin groupe do dun ta nyola meye men tonye al silo nyitandi la ko yitele nyin tonye nali ko ngari reconcile. Of course reconciliation obediatal, but how can there be a reconciliation without justice? And the authority many yanoko wala mo multi many yanoko wala nyanta everything kala kaji reconciliation oke banko diune ke kininte ngata ngana forward binding nko Omar bin Khattab ay misil mo men fasiatal de kila la saybo Omar bin Khattab bi misil me jama be je ke diun tola menna Omar bin Khattab ay misil me jama le fade. He killed a lot of innocent Muslims. But birai tonyaje, ayafan say alala dinoma, ayafan say kilama, he became one of the most favorite sahab among the killers la fulo wasul kono. Itata hadisul kono an Abi Umar bin Khattab, an Ami Umar bin Khattab. Bare e kam da kan man kukurunke wala tinay ko mo me yalon ko a folota kukurun kiola alabanta ku kendo kiola wala mo ala tentulade dina men folota ku kendo kiola alabanta kukurun kiola baro bo mo le ko no mi men yalon ko folota ku kendo kiola alabanta kukurun kiola anu alamu ala yen badi mislimo be tanka wasifa kilani Umar bin Khattab he reconciled after killing lot of the innocent Muslims mune yono because asonta tonyama asonta kwa abe mentono amanke tonyati woto ning APRC mafoko APRC men yalo ko so ordinary supporter solo but the executive of the APRC ning ayatel ko president Barrow mo kendoleti niata no president Barrow ye Gambia diun hatu Gambia din kilo na saya ala fa taunte ya kono wonyanta kila president Barrow sulo lati de bari Gambia banku din jolle fata under president Barrow la leadership ko ya jambe la leadership ko. So President Barrow is undermining the victims, is laughing about the victims, in mocking the victims because of his personal interest. Ite men fana yalo ko kunu iko ya jambe mambetea abe mo falela bal bi wo mo falalu wo parti me yalo ko ye mol fa a parti nyin tola yala bi tema malu e man silam iko parti nyine endorse e kanim sitting president e coalition ok ntel mun adama de sifal adamadi ning eliaje ko kila ko adamadi momo misilimo yafa ala fawne afode o man katalan mu'mina faka annama katalan nasi jami'a ay nyim fomunela kamunta ko misilimo be mu badi wonati nim misilme kilim fata la banku din kilim fata anyanta kelete yenne ko society kono ye society jamale fa inati na tubabul hanila mo kilim fata aka kenni kuyati ila mo fula fata aka kenni kuyati because of mudamu humanity nyi yole bunya Hitler la party ya ban jande because of munekita ye atrocity menke but man ku ke Hitler supporter sol bar fe ya no kan Hitler do ko kele ala close elite sol they took all of them to the justice but still the Hitler supporters are here many alonko they believe his ideology. Nobody can stop
no human being can stop another human being how he or she is thinking or going to think. No. But alinga nyobunya Gambia diuni. Niaje ko President Barrow be hani other cities sotola. Gambia diun tora tamansa kunda men koto. Pati meye Gambia diun torandi. Ay Gambia diun batandi. Ay doli fa. Ye dola korda busila. Mol no kamfa be siri. President Barrow man silang ama malu ako akana ateniwo party kilo ne bena coalition keka because of he is desperate to remain in that seat on that seat. Ni nyanda kilanye balafalti de. Andun kana mol jemen yalon ko wol ko they are educated. Nka mol jemen ko they are degree holders. Nka mol jemen ko they are master holders. They are defending that ideas. Which kind of human being are we? Ntel kamun signal le sen bantalam ko le wolum ko man feng mol bentel kila comedy leti bantalam mol bentel kila comedy leti bawo Gambia le be kila first bankoti dunia na fa kan ko kono in the history of the world me yalon kale dictator bay within 4 years o kono al nata ko ke president member sitting wo dictator la party and I coalition okay to rule the country again. That's meaning akamun signal le sentele ni mu hakili ma be hakilima nye nyanta kele ye kawa quality kaje ko baro kam men signal le kentel kambe eda baro don't care about the well-being of the Gambians, about the victims. Order baro agree tale ko APRC as a party ye menke Gambia dunla inyanta ka kelale yin dunia akman ke fenti yin dunia position ke fenti kila niaje kila sallallahu alaihi wasallam akale ko kun fi dunya ka annaka karib au awabir artal yin dunia kono komen tambilala muyti fa ija asbahta fala tantazir bil masih ni fano ye fani ke ye tarje kana mina ko wularo be tan lajela walakin alala lwolu we are seeing the social media every day almunne man kafar kilali saya buke taramula bari saya mambalang because saya awte baila it is our nature bawo alay saya le fulo dada nabe balwoda dala walakin tata dawada aka fulo kalkal hayata wal kalkal mauta wal hayat woto kamune nyitandila ntolu mfalota fare ne labanta balula bawo wala muko ala ko ay saya le fulo dada jannabe balwoda dala woto nyin dunia positiono amanyan desperate ndila fonga kulike me yalo ka be kilanya alkiyama toroti. But so unfortunately Gambia as a Muslim country mol nyakata tonyala tonya ite wulla ka tonya fo because of mune ketabi nga mansa ngole tika ka tambende ala la positiono la ala ko dol fo me yalo ka man bete ya muslimo manya na kela adu ala ko falata khafuhum wa kafuni in kuntum mu'minin alkana silam mo lenya ala mas mesoje mo nyanta silana man sanyale fala taqafuhum wa kafuni in kuntum mu'minina alkana sila fofenya al sila ala subhanahu wa ta'ala nya ning ayatar ko al katali iman ya mullet muna nyin dunya kila rasul sallallahu alaihi wasallam ibele nabila nuha nuhu atele munabiyo mol atele munabiyo mol be folote ile itatale mansa jolle nata yata Suleiman nyolla nabila Suleiman jomale bala mansa ya sotola me yalo ko fonyol tartala marole kono tumbolu ni diam ta kela kumo moyle kunolu ni diam ta kela kumo moyle wobukadu lambo zinila abukadu motola al na lafta tala dama ka fo fonyo yen lafta tala jang fonyo ya samba ton kolon ile e banda wakamune nyitandi tol adama diulla kaje ko ala menfo innal mulku lillahi jami'a sembo be man saya be abe bate ala subhanahu wa ta'ala bulu woto ni be sembo to ala kay min nyitandila atilikal ayami nudawiluha bainan nas natilol kono nkeci kale ngana tilol kono naman saya jamanulla naman saya kono naman saya lafta dila men natili malamu nkatala na jon letema kunun ko jawara lamu kunu ya jambe bite adama baro
ila ke man sati o makina ko alate kitindila andu men ka foy kon tel la president on mumbe protect lale they can only protect you nyin dunya kono bari alkiyama lolu na niye la ndila kaburo kono wolu wolte protect la yalo mune be protect la ye do ko men ke nyin dunya andu nyin dunya ku fulalam eda ya nyim make wala ya jaw make a jawma niya ke batula mol dale e batalle nyato alkiyama bara a nyimma niya ke batula a nyimma le tula mol danyin dunya al lakira ibe tatar la jele alingan hakilo to nyin dunya te fenti ala kale alla ni eta son nalla ni bunjaw ni nyin kodo memme alon ko albe kirke noma amanke fenti illa zinatul hayati dunya na manke dunya nyarandiri fionlet is nothing bari buy mol man sila wuliya fola mol man sila nafiki yalla mol man sila katonya yele mande kake faniyalti hanne atal ko ala kale ne ko wala talbisul hakka bil batila wa takhtumul hakka wa antum ta'lamuna al kana faniyalta al yeke tonyalti al kana tonyalta al yeke faniyalti andal yalon ne ko be menke kan faniyati tonyalo mu be menke kan tonyati faniyalo mu bari allah interesol ka fo bi unyalto la gambia bi gambia dun kallo e ka fo president baro UDP ko le jamfa watar wo dol beje seden jurol la moti kato they don't know anything how UDP and baro muneketela isuti bari be kanna ila nidia ko walakinna ko alakala la in attabi'ul hakka li ahwa la fasadatu samawati wal arda liman fi nin ayatar nu tonya akabula nidia no male bawo itabe ko do fola tengaje ko na right le moti nde ba fola diata nyamen dan ko moli elanna akon nin ayatar ko tonya kabula nu tonya nin ayatare akabula nidia no male nu ala ko wallabe yin sound abe sound nim banko asabe tinya asabe kasara anin fembe wole sound nim banko kono wala mu jomade ndel adamadi won wote kajele ko itela nidia o manke ko wala mu tonyate de ito keno la tonya bawo tonya wote keno la faniyati ntelle bakira faniyati ntel adama dum bat ala me yada wota keno la faniyati adu tonya fanan e faniya fanan ne te keno la tonyati ni aje bi te kallo e kafo mole ko UDP la mu gambia problème oti dabo la mu gambia problème oti tebe dabo tonye kanede bawo dabo ne ma fo moy ko alta kelo ki gambia kon adama dum mem banoma asembo wartalde bari bi tilim baliya be kakal dindiw men yalo ko from nowhere ila family son man big e ka lo gambia ko ne ka dabo neni tafas buka boji mo me ya fan sacrifice mo me yalon ko a sacrifice ta amanke a fota la balwola amanke ko adiwul le fota la school fees la amanke ko fuara ya wala ya dunde politiko ko no barin tel men yalon ko tol fuarul ndol ba men yalon ko wala musama senelalti mfa ma men yalon ko wala musama senelalti allah ta ka wolle ma koy nin ayata dabo self fiscal abe sila la suwala ko no dabo da hamen soto nteni tebe fama wosoto dabo la musule da hamen soto nteni te bama wosoto but niaje bi wo be sacrifice kay te dindin do kanna e ka foko wala mu gambia problem ot ite be 30 years 35 years UDP is 27 years old near 35 bondi 27 kono you have only 8 years old when the UDP was founded you were 8 years old ite other cities soto nyim pabil 22 good years ibe kelola pati be kelola ila mol fata imam bala fa soto wala dunni bota sate kilan ni mambo sate killing ini bota ko sate e banku kiluna yes Mr. Drame thank you very much ini bota banku kiluna ntole ma foko mo be nyanta bulala UDP le noma mo ka wo be rete mo hakili do ya donet bawo kila subhanahu wa ta'ala tumo menna niaje ko alaka ko e kodi nyim fulan kafu molla e kodi nyim setan molla ye nya kilinte ala subhanahu wa ta'ala kata ya lon ko bete sunnama woton tol mo bete kenu la kan kilinte dunia fam generally mo ne be nyanta kenu be ne te kenu la kan kilinte bari wo bunya nyin nyanto mentenda mo men ya lon ko e katoke alin kanela katol nakari nga wolke mo kurunti mo kuro men yalo ko they from nowhere they are not educated they don't sacrifice nothing in the Gambia today we call those people as heroes and we are insulting those men yalo ko ye wolle bute ebe dabo kunte ebe dabo kun farla tumo men na yelo be bon kan Gambia ndeni te faabe siri mbune kono
walla nte fama anite fama wol be siri be seli sepol la wol be di wala balu nyale mirakan no ko njay hayna siri aman karan aman fenfen aman fen nyini Gambia man sakunda bulu aman fen nyini kabe position le sotla Fatu Camara the same thing la maron aman karan the young boy like how to call this Janko Sise all those people they don't want nothing. All they want is the freedom of the Gambians. So today, in your freedom also, you should not be insulting those people or downgrading them because of your personality. Because in killing, near history saying in Barola biography, Baro have nothing to tell the Gambian than Nabe Keranyin president. But today, Ibuka Malu, Ibuka Silam, iko eka lawyer dabo, iko le ni Baroe, iko lawyer dabo, yole ke mo kuruti Baroe. Then I and you, ni entel nyininka ka president baro la biography fo janabe ke la Gambia presidenti ay mune ke Gambia banku diwni ay mune ke Gambia diwni ite fel soto la be men flamole ay Gambia diwni alinga fisiri wala ya bula fisiri wala ya kamo samba ma sibole kan fisiri wala ya akamo samba ma sibole kan alin kana nyina sababolla sababo manke nyina tati liaje ala kale ko inna makanna fil arda wa atayna kulli shay'in shababa fa attabi'u shababa atello nalle afo ala ka ibrahim banko dada few fembe nyim banko kono ay sababo ka belela fente keri nyim dunya kono sababo temenna ako al sababo al bula wa sababo noma lon nalle ka fo de iko la shay'in kamilun illa bi sababo fente kaballa nyim dunya kono sababo temenna niaje ko Adama Barrow ala ta ko la keta president ti bi as ala ni UDP kollam bari birin kuno yalon momen ko niaje ko ala ko alin kila ya duwa pour alinga tanka konnante yalma aya fala hadisul to wala tabakhadu wala tahasadu wala tajasasu ay nyim be fo mun kam alkana nyo kon alkana ke nyo jawolti alkana ke nyo kaja filalti katu jawya akam konnante akam mo sondo mo domole komin kandiyo dimba ka do nyamenna hanni mo jabe ala ku kendo ala tonya isa nakar yakam ni di yoke ite amina yo mari le tora hanide ye fawne tora bawo tonya me ya nakare ala ko ne ko alkana tonya tal ya falin faniyala alkana faniya tal ya falin tonya la wote ite yoleke ite ala le soso janni be lola mul nyati nay ka fo mole ko ni me president soso ye ala le soso yo je Quran jomale kono ya je kitabu jomale kono katu ala men fo mole ko e ka men fo lon nal ka men fo ka men moyla wala ko ati Allah wa ati ar-rasul wa ulu umur minkum al alabatu al yalla nyaton kol noma al alabatu al kila noma anan la nyaton kol bada ma fa ko nyaton ka fan ya folal andu ngalon ne ko ala temol fatandi la sunya roma akoy ko bula sunyar la noma ala temol fatandi la nafikiyama akoy ko bula nyaton ka nafiko noma ala temol fatandi la faniyama akoy ko bula nyaton ka faniya fola noma nyaje ko qur'ano ko attabi o shabila man anaba ilayya al sibula mola silo noma me ya fansay alama bar fo me ya fansay alama o be faniya fola ba mo me ya fansay alama o be hanila ka moto nye ba mo me ya fansay alama o be hanila ka haramo do mo ba hanide alama foko attabi o sabila mulik wala rais alama fo mole albula nyat president la silo noma albula mansal la silo noma hanide ako albula mo noma me ya fansay alama. But Gambia is a sad nation. Mo kendol ngeke mo kurun leti, mo kurun ngolke mo kendolti. Mo many anoko from nowhere being kawolekli heroes la. When they have nothing to lose. When there were no place to be found during the difficulty. But those who sacrificed themselves for the Gambians to have their freedom, we see those people as the enemy of the state because of our ungratefulness. Hanni man la fi mola. But kanala katakuol nakare. They are painting UDP as the UDP is the enemy of the Gambia. But when they know 100%, it is UDP. Alata Kola, they are the face of this change. But they are upside down in the history. Some change without Halifa, the coalition will not work.
when you know that the majority who vote for the coalition are UDP supporters. So you want to tell me that UDP supporters, even UDP supporters will not vote for the coalition when the Halifa is not there. It's one of the most dishonest word what one can spew it from your mouth. But Allah, I adamadi ujo wole fisa inyon adamadi uyejo. Demembe mfula Gambia nole United Democratic Party. Ndel mafoko mo be nyanta talantel to de. Ntoli mafoko mo be nyanta la fila dabol. Bantengaje ko Gambia di be nyanta la fila la bankola. Hanni ayatal ko ma UDP like. Banyaje ko UDP le be missiono ka me yalo ko banko unite. Ite mo men na mol fa. Ye mo men na mol soro tilimbaliak. Ye mo men na mol bute tilimbaliaka. Yeah, mol kane nyatili wo mol lay ko le mo problème ti Gambia kon. E ka fo men nako e ka ko la fa baramo ka mo baramata instead ye boro kala kan na ko fananta yo juruma woka because of a hatred against that person. Where is the love? It's like ani UDP diuna ni mambo sate kilon let ani wolle mantar futuri ani mambo kabila kilon to bari nal bela kodole betinya kande $820 million is me yalo ko GRA la kodo affilita han say moma kalando akodo nyinne, and none of them you can see until la banco, you can see until la banco be nyame mo men yalon ko e benna na floti nyaka na letanol boriteje na letanol mbama nyol bukala ran soto ntulo bala na musol yelo banta alala luolu musole fata tiwto muso men yalon ko wolle kantele diwni wulu nol kabba nol fata tiwto wol kasilan kono ma fauna ntel la banko be develop la nyaadile. But the people, those who are supporting President Barrow, it will call Gambia deserve. We deserve this kind of leader. A leader, Mayalonko, is dividing his citizens based on tribe, based on religious, based on districts. Gambia di ubenyante fanyinin kala. Bankola development, a development of the nation. Abelaring ala diun le fankan. Andung jutile mu banku di woding ni mu Gambia diwlete ala ya jutile laikan ba birin ala ko adama diwne inni za'ilun fil arda khalifa ngalti kan ngake dunia kono khalifolleti nga responsibility di Allah alkanaso banko tinyade mo banku diwti o banko la responsibility le beka alal hakilo tude nyim banko momo ya dada ma dada UDP ni ya tinya ma tinya UDP nte bayi inanding ndiu walle bo banko kan no banko la education sector collapsa diuna education la collapsa no banko la health system collapsa nteni te diuna health system wala collapsa but barol na la minister so wala health system man collapse because wal buka jara wo banko kan ngamira janni be UDP konna UDP jube be mune ofanola janni be UDP nenila janni kadabo neni as an individual ntenga amira ko dabo la manifesto jube nsi different sort of no the way we see things but manyana nyo konna fighter extend that in anna banko tinya because of na hatred against each other. And then defending the few individuals, many aloko they are benefiting from the state resources. The majority of the citizens are suffering. All because of what? Because they divided us based on tribes. And they know that there are groups, other groups, who are defending them, what they are doing. And the other groups are fighting against them. So, group women divide and in that you can know. Taunte yamen be Gambia will take in a jebino. But imagine na kodol kafili bank mfaun la banko kono niaje ko baro alala luwolum 55 kilogram 55 bag of kilogram press mano rice mani boto talulu anilulu 50 kilogram aning 33 aning 30 bag of basmati
Saddam 30 bag 25 kilogram niol be kaf nyoma is almost 2000 zafono 2900 kilogram e ka wala dum ede karokon niyo divided almost 3000 kilogram niyo divided into 30 days, that's meaning they are eating like 2.5 bag but mwani boto fula anintale alala luolu ikole do montella state house okono. No wonder they are spending 155,000. They don't care because they know that we are divided. Some are supporting that, some are against that. This is what happened. A divided nation always will end up being a failed nation because we hate each other as tribe. We hate each other as religion, region. We hate each other based on our political differences. When we can have political differences, but we cannot let the people to destroy our nation because of the hatred against one particular party. At the end, we are all going to be affected. Ala ko ali al fam makoy ngali makoy. Anyway, medan kala janne ba fulal be assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Diamo man diane ndin damen kasla dal sal hakobo ni sal mabul wo kama jos kachala mudron na broda Musa nge thank so much for joining in this program. Guy wonderful contribution ole ke jange tentu nge jay be do ku kendo menna na kolisol fanam be broda sanani ole ngal be konto ngaje kuno yatra kadu bari na system o balanda guy president baro sa wanyadile bari be anyway be we fay kan tubabu jomal ko president baro ko yo display because ako German tubab, this German tubab ngal gas chapter nkale ne kwal funtina, we have to look for this German tubab who tell President Barrow that your capital is very nice. We want to see this German tubab and take him to the court for fooling our president. This German tubab, we want to find him out. This German tubab we have Frankfurt, German tubabu ebo Balinjang, German tubabu etambi Dakar, German tubabu etambi Abidjan, German tubabu eta Lagos. Akata for Adama Barrow, but your capital is nice. Here, this German tubab, we have to deal with you. Ite German tubabu, ite menta de kafo Barrow. I see many capital, but your capital is very nice for fooling our president. Thank you very much, Ngalbe Konto. Yes, Mr. Samunjai, thank you. You are welcome, Mr. Drame. Ngalbe Konto and Juber La Feofe Ngalbe Konto. Yes, brother Suleiman, akira famo to Mr. Jasi. Thank you very much. Mbalbula la jane for what do. Anyway, ala braka bake nindunta mo kasla lele hakobo ndi nyale alon ko adamadiya hakilolom bar mawul woka makamo nene mawul woka makamo doya mawul woka makamo kamfandi bar kumola ma koleyatal asidiya dole yata diyala dole bar anyway amandiya mi al sal hakobo ndi nye adiyata men fana al salon ko na hakilo kenya lo mbal beten mbal jayla ala braka bake. Thank you very much.